Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise 2 ani beekidha. Marvel Wise 2 irraa amma kana isinii qabadhee dhufe History Grade 12 New Curriculum Part 5 Unit 1 isaati. The American Civil War isa jedhu. Isa duraa irratti The Italy Unification, The Germany Unification kan jedhu ilaallee jirra. Amma immoo The American Civil War konseptii isa sadaffaa irratti argamu yookaan immoo paartii shanaffaadhaan kan qoodee isinii wajjin ilaallu jechuudha. Video kana duun jalqabin dura miseensi garee keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keenya bira akka ga'u immoo share gochuudhaan wanti nuti gadi lakkifne immoo dafii akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan video kana jalqabaa jechuun jaalladha. Gara barumsa keenya irratti haa jalqabnu. Origin of the conflict amma American Civil War yoo jennu uummanni Ameerikaa keessa jiraatu walii isaatiin akkamitti wal lole kan jedhudha konseptiin isaa. Kanaafuu maddi isaa yookaan ka'umsi lolichaa yookaan ka'umsi waraanichaa maal ture kan jedhu haa ilaallu. Kutaa 10 akkuma barattani American Civil War the American Civil War was fought in the United States from 1861 until 1865 between the forces coming mostly from the 23 northern states of the Union and the newly formed Confederate State of America, which consists of 11 southern states that had declared their succession. Amma waraanni kun yookaan civil wariin kun waraanni Ameerikaa keessatti taasifame kun United States keessatti yookaan State Ameerikaa keessattidha kan inni ta'e bara 1861 amma bara 1865 tti. Biyyoonni kun lamaan immoo mostly isaan kan irratti wal lolaa turan Northern Party kan jedhaman stateewwan 23 kan of keessaa qaban warroota naannoo kaaba irratti argaman jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Union State jedhamu. Warri state Northern irratti argamu kun Union State jedhama. Inni biroo immoo newly formed kan ta'an bifa haaraan kan of ijaaran Confederate kan of jedhanii of waaman isaan immoo Ameerikaa keessatti warra Southerniti. Southern Stateidha. Southern State kun state 11dha. State 11 kun Confederate jedhamanii waamamu. Warra successionii umarra successionii yookaan immoo tuyyuu warra Northern irraa adda citanii bahu labsan sanatu maal jedhamu isaanii Confederate isaan stateewwan 11 jechuudha. Waraanni kan gaggeeffame kanaafuu biyyoota 23 Northern Party fi biyyoota 11 Southern Party warra successionii labsate irratti jechuudha. There were several decisive issues between the Northern and Southern of USA. Amma USA keessatti wantoonni yookaan immoo rakkoowwan ta'uudhaaf keezii kan ta'an yookaan immoo ishuu kan ta'an kunniin baay'eedha jechuudha. Northern fi South jidduutti sababii wal loluu isaanii sababii wal dhabuu isaaniitiif sababa kan ta'an baay'eedha jechuudha. Isaan keessaa the Southern resent the economic dominance of the North. Warri South amma South irratti Northern South irratti economically dominance yookaan olaantummaa qaba. Isa kana resent gochuu diduudhaan yookaan immoo fudhachuudhaaf diduu barbaadu isaanii yookaan immoo akkamitti Northern irratti olaantummaa qabaatedhani olaantummaa isaa sana diduu. The South want low traffic to ensure cheaper import from Europe while the Northern want to protective traffic to encourage their industry. Amma warri South kan isaan barbaadan gara economytiin low traffic barbaadu. Low traffic yoo jennu wantoota gara isaaniitti dhufu sana import ta'ee gara isaaniitti dhufu sana jechuudha. Maalii gochuudha kan hin barbaadanii gatii gadi bu'aa ta'een waan gatii salphaa ta'een bitanii low trafficidhaan bitanii fayyadamuu barbaadu. Taaksii gadi bu'aan. Galuu warri Northern immoo maal kan isaan barbaadanii tirfiin isaanii taarifni isaanii kan profitable ta'e yookaan immoo industry encourage kan godhu industry kan jajjabeechuu fi taarifni isaanii immoo kan uummanni itti fayyadamuu danda'u kan uummanni irraa profitable ta'uu danda'u kan bu'aa irraa argachuu danda'u ta'uu qabaa warri Northern. Warri Southern garuu low taarifii ta'eetu nu maalii gochuu qabna cheaperidha yookaan gatii gadi bu'aadhaan Eurooppaa irraa waan dhufu sana maalii gochuu qabna fayyadamuu qabna jedhu warri South jechuudha. The South emphasizes state right. Warri immoo South irratti kan isaan xiyyeeffatanii mirga naannoo yookaan mirga mootummaa biyyattii irratti kan isaan xiyyeeffatan. Statein takka mirga qabdii olaantummaa qabdiidhaniit kan isaan xiyyeeffatan. The constitutional right of the individual state of the USA while the Northern put more emphasis on the national federal government. Amma kaalala inni South kun maarratti xiyyeeffatan constitutional right state kophaatti individualidha kophaatti individualidha dhaabbatu barbaadu warri South jechuun amma seerri yookaan mirgi tokko maalii tokkoof state takkaaf kophaatti haa dhaabbatu jedhu. Warri Northern immoo maalii barbaadu
naashinaal federaaldhaaf kan inni hojjechuu qabu konstitushiniin tokko hojjechuu kan inni qabu kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu maal irratti naashinaal federaal gavarnimentii mootummaa waliigalaa akka federaalaati irratti xiyyeeffachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu noorzaniin akka hoolitti yoo barbaadanii warri saawuzarni immoo maalii barbaadu indiviizhaalidhaan kan isaan barbaadanii jechuudha. Mirgi kophaatti nuuf haa kabajamu jedhu warri saawuzii. However, the slavery issue outweighed all of the issue and was the only issue capable of producing succession in the civil war. Egaa rakkoowwan baay'een kunniin haa jiraatu malee rakkoon ulfaataa yookaan issuun ulfaataan isaan biratti kiiloo kaasu yookaan humna guddaa qabu kan sababiin addaan ciccita isaanii yookaan addaan qoqqoodamuu isaaniitii fi waraana biyya keessaa kan kaasuu danda'e maalidha inni slaveryidha jechuudha. Rakkoo daldala garbaa yookiin garbummaa daldala garbaati irratti jirutu isatu rakkoo guddaadha. Hundumarra isaaniitu dura outweighed all over inni hunduma isaaniitirra kan maalii qabu ulfaatina qabuu fi ishuu guddaa addaan qoqqoodamanii fi akkasumas immoo hamma siivil waarii waraana waliinii akka isaan taasisan kan taasise jechuudha. Inni guddaan maalidha? Slaveryidha jechuudha. When the South lost control of the political institution of the USA, they turned to succession, fearing that northern domination of the Union will lead to attack on maal jedhaniiru saawuziin olaantummaa dhabaniiru politikaalii doomineet gochuu yookaan immoo wantoota politikaalii Ameerikaa keessatti jiru sana irratti hirmaachuu irratti kontirool gochuu yookaan bulchuu irratti maalii ta'aniiru kufaniiru dadhabaniiru warri saawuzii. Sababii kanarraa fi maalii filatanii succession yookaan immoo isteetii jirtu Ameerikaa sanarraa saawuzii ta'anii yookaan konfedereetii ta'anii irraa bahu maalii ta'u foxxoquu barbaadan. Succession inni jedhamu kun irraa foxxoquu barbaadan. Kana maaliif kana godhu sodaan isaanii noorzaniin ikoonomii sana doomineet yoo goote olaantummaa ikoonomii yoo qabaatte noorzaniin kanaafuu yuuniinitti gaafa makamne walitti makamne gaafa jiraanne slavery irratti kan inni xiyyeeffatu warri saawuzii maal irratti xiyyeeffatu plantation irratti xiyyeeffatu jechuun pilaantii gochuudha. Kanaafuu maaliin nu godhuu danda'a affect nu gochuu danda'a waa'ee ta'eef attack nu gochuu danda'a waa'ee ta'eef slavery keenya yookaan immoo daldala garbaa yookaan garbummaa nu irratti hirmaannu kana nu jalaa miidhuu danda'a waa'ee ta'eef warri noorzanii kanaafuu maalii gochuu qabna irraa adda bahuu qabna foxxoquu qabna jedhan maaliif political dominance hin qaba waa'ee ta'eef warri saawuzii jechuudha. Tension grow rapidly during the 1850 amma sodaan isaanii kun kan warra saawuzii kun guddachaati kan dhufe keessattuu 1850 keessa jechuudha. The United States Republican Party was established in 1854. United States Republican Party kan jedhamu bara 1854 keessatti maalii ta'e established ta'e jechuudha hin dhaabate. The new party opposed the expansion of slavery in the western territory. Amma paartiin amma dhaabbate kun United States Republican Party inni jedhamu kun maalidhaaf oppositeedha expansion slavery keessattuu naannoo western irratti kan babal'achaa jiru territory western irratti kan inni babal'achaa jiru kana yookaan daldala garbaa yookiin garbummaa babal'achaa jiru kanaaf maalidha faallaadha yaada faallaa qaba new partiin established ta'e kun 1854 tti kan dhaabbate kun maalidha yaadota babal'achuu daldala garbaa yookaan hojii garbootaatiif faallaadha jechuudha inni kun. Republican mobilized popular support among northern and the western who did not want to compete against slavery labor. Amma kanarraa kan ka'e Republican kun paartiin amma dhaabbate kun uummata isa gargaaru uummata isa bukkee dhaabbatu maalii gochuu jalqabee walitti qabachuu yookaan mobilize gochuu jalqabe. Eessatti kan argama northern fi western party irratti kan argaman warra maalitti hin hirmaanne slavery laalpooriidhaaf against kanneen ta'an. Kanneen against ta'an kan warra fakkeenyaaf daldala garbaatti warra hirmaatan keessa opposed kan ta'etti akka makamaniif northern fi western party maalii walitti gochuu jalqabe northern party fi western part of the state keessatti uummata jiran mobilize gochuu jalqabe jechuudha Republican kun. In 1860 year of presidential election bara 1860 bara isaan pirezidaantii yookaan mootummaa biyyattii itti filatan ture. At that time, Republican Party had very good candidate named Abraham Lincoln, who was an effective politician, an able to speaker, and an attractive personality. Amma yeroo sanatti paartii Republikaanotaa keessaa namni kaandideetii yookaan immoo gaate filannoo sanaaf gaate kaandideetii sana guutuu kan danda'u ulaagaa sana guutuu kan danda'u Abraham Lincoln ture. Abraham Lincoln kun immoo inni maalidha inni effectively politician jechuun politikaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabuu fi waa'ee politikaa gadi bu'ee nama beekuu dandeettii dubbachuu nama qabuu fi nama yaada namaatiin yaadaan qabee nama bituu danda'u yookaan attractive personality nama qabu ture Abraham Lincoln yeroo sana jecha Republican Party keessa warra Northern
kecha Republican Party kecha nama baay'ee jaallatamuu fi fudhatama qabu ture Abraham Lincoln kun. Kanarraa kan ka'e he was a man who applied to ordinary northern because he was self-educated man. Kanarraa kan ka'e warri Noorzanii maal dhiyeechanii isa applied godhanii dhiyeechan sababiin isaa baay'ee nama barate waa'ee ta'eef self educated manidha kan barate waa'ee ta'eef barumsas waa'ee qabuuf isa filatanii jechuudha Abraham Lincoln. In 1860 Lincoln election as president tragedy succession in the South had warned before the election. Kanarraa kan ka'e Abraham Lincoln 1860tti filatame akka pirezidaantiitti filatame inni kun immoo isaaniif maalidha tiraajeediidha yookaan sodaa guddaadha kufaatii guddaadha warra eenyuutiif warra saawuziif sababii kanarraa maalii godhanii haala nama gaddisiisuu warri saawuzii succession godhan jechuudha irraa ba'an odoo maaliin ta'in elekshiiniin kun hin xumuramin duraayyuu sodaarraa kan ka'e election kanaan dura maalii ta'an isaanii succeed ta'uu danda'an irraa bahuu danda'an jechuudha. Lincoln election was seen as an intolerable threat to slavery in the South. Kanarraa kan ka'e Lincoln filatamuunsaa Lincoln gara aangootti dhufuunsaa akkamitti ilaalan isaanii hundaayyuu waan walqixa ilaaluu miti jedhu warri saawuzii maal irratti xiyyeeffata waa'ee ta'eef slavery indi gochuu danda'a waa'ee ta'eef slavery keenyaaf keessattuu baay'ee sodaachisaadha sirna slavery nu gaggeessinu sirna garbummaa daldala garbaa nu gaggeessinu kanaaf baay'ee sodaachisaadha jedhanii intolerate waan walqixa miti jechuudha feerii miti jechuudhaan Abraham Lincoln irratti maalii gochuu jalqabanii yaaduu jalqaban jechuudha warri saawuzii before Lincoln took office, 7 states succeed before the Union established republic government known as Confederate States of America on February 1961. Abraham Lincoln garuu muudameera bara 1860 kan inni muudame yaa ta'u garuu ofiisiin galle odoo inni ofiisiin galin yookaan wajjin jalqabin dura biyyoonni torba succeed irraa godhan jechuudha irraa baanii union irraa maalii godhanii irraa baanii yookaan irraa fottoqanii mootummaa biraa republican government kan jedhamu maalii godhanii established jedhama inni kun Amerikaa keessatti maalii jedhameeti kan waamamu Confederate State of America jedhameetu kan waamamu jechuudha. Confederate State of America kan jedhamutu February 9 bara 1861tti established ta'e jechuudha. Statein torba erga odoo inni filatameera gara aangootti hin dhufne aangoo ofiisiin galle odoo inni ofiisiin galin maalii godhanii succeed gochuudhaan biyyoonni torba union irraa adda ba'anii jechuudha. The two control of federal fort and properly within their boundary. Kanarraa kan ka'e wantoota qaban fakkeenyaaf federaalawaan kan to'atamaa ture sana ofii isaaniitii qabeenya isaanii boundary isaanii keessatti argamu maalii gochuu jalqabanii to'achuu control gochuu jalqabanii jechuudha. On March 4, 1861, Abraham Lincoln was sworn in a president of the United States. Kanarraa kan ka'e bara 1861 Abraham Lincoln gara galma mootummaa isaatti galee pirezidaantii United States ta'uudhaan moo'ee jechuudha muudamee taa'uu jalqaba. In his inaugural address he called succession legally void. He stated he had no intent to invade the southern state but would use force to maintain possession of the federal property. Amma egaa akka warri saawuzii sun yeroo isaanii jiran sana baawundarii isaanii keessatti kan jiran qabeenyota garagaraa ofii bulchusaniin jedhee raamtire kanaaf maali jedheetu kan inni waamu Abraham Lincoln succession isaanii kun yookaan fottoqanii bahuun isaanii kun maalidha legally voididha seera cabsuudha jedheetu kan inni lafa kaa'u seera cabsuudha waa'ee ta'eef maalii gochuu qabna southern state humnaan use force humnaan fayyadamnee qabeenya federaalaa sana maalii gochuu qabna iddootti eeguu qabna maintain gochuu qabna jedheetu kan inni yaada kaasu kanaafuu seeraan miti kan isaan nurraa baanii kanaafuu nu maal gochuu qabna humnaan fayyadamnee qabeenya federaalaa sana maintain yookaan immoo eeguu qabna jedheetu lafa kaa'e. Then Lincoln called for all of the state in the union that send troops to recapture the fort and preserve the union. Amma kanarraa kan ka'e Lincoln stateewwan hundattuuyyuu maalii ergee namoota erguudhaan maalii akka isaaniif ergan troopsii yookaan immoo wattaadara humna waraanaa akka isaa erganii fi lafa warra irraa ba'an kana deebinanii akka qabnuu fi qabeenya keenya immoo akka preserve goonu qabeenya nu harkaa fudhatame sana frontii nu harkaa fudhatame sana maal akka goonu preserve akka goonuu fi humna waraanaa akka nu ergitan jedhee gara stateewwan hundaattu erga jechuudha Abraham Lincoln. The civil war and its result maal fakkaata haalli waraanaa akkasumas immoo bu'aan isaa maal fakkaata inni ilaallume. The northern were willing to fight to end succession. Egaa warri northern maalii barbaadu isaan irraa fottoqa kana xumuruudhaaf waraanatti seenuudhaaf qophaa'aniiru warri northern jechuun warri Abraham Lincolniin durfamu Republican Party jechuudha. Maaliidhaaf qophaa'aniiru warra northern irratti argamu kana
warra saawuzarni irratti argamu kana waraannee fottoquu isaanii kana yookaan kan nurraa fottoqan kana dhaabuu qabna yookaan immoo deebisuu qabna tokkummaa uumuu qabna kan jedhuuf qophaa'aniiru. The Northern initially was fighting to end succession not end slavery. Egaa jalqaba irratti warri Northern yookaan warri kaabaa maalii barbaadu kan isaa waraanatti seenuu barbaadanii fi onnoo gochuuf miti slavery xumuruuf miti yookaan immoo slaveryidhaaf miti yaanni isaanii jalqaba slaveryidhaaf miti kan isaan jalqaba barbaadan maalla successionii xumuruudhaaf indi gochuu kan barbaadan fottoqa walirraa isteetinis tokko isteetirraa bottoqee kophaatti ijaarame sana konfedereet isteetii sana yuuniyeenitti as deebisanii yuuniyeenii jalatti bulchuu barbaadu jalqaba irratti initially jechuudha. Nevertheless, slavery had caused succession and therefore the case of the civil war where both slavery and succession erga kana ta'een booda sababnumti successionii fideeyyuu sababiin fonqoloo walirraa fottoquu fideeyyuu slaveryidha yookaan garbummaa daldala garbaa sanaadha. Kanarraa kan ka'e maalii godheenni keeziin lamaan amma keeziin waraana waliinii isaanii inni guddaan lachuu ta'e jechuudha. Slavery fi successioniis keezii isaaniiti. Garuu jalqaba irratti kan isaan barbaadan indi successionii ture yaa ta'u garuu sababiin successionii fideeyyuu slaveryidha. Sababii slavery kanarraa kan ka'e immoo maalii godhanii waraanaaf sababii waraana civil warii ta'uudhaan kan ka'u keeziin isaa slavery fi successionidha jechuudha. Boozidha lamaan jechuudha. Why the union prevailed over the Confederate was defeated in civil war had been the subject of extensive analysis and debate. Maalif Northern yookaan Unioniin olaantummaa qabaate eenyurratti olaantummaa qabaata warra Southern maalif kuffisuu danda'e yookaan Confederate State kanneen jedhaman san maalif kuffisuu danda'e advantage inni qabu maal kan jedhu analysis agoonume. Advantage are widely believed to have contribute to Union success. Amma success milkaa'ina warra Northernitiif sababii kan ta'uu danda'u advantageewwan garagaraatu jira jechuudha. Kan amanamee fudhatamee jechuudha. Contributionii gahee guddaa kan isaaniif taphate akka isaan tokkummaa'uu danda'aniif gahee Northern kan gargaare maalidha jettanii akka hubattaniif mi'a laallu tokko. In the civil war between the Northern and the Southern, the Northern had most of the advantage. Egaa civil war waraana waliinii isaanii kanarratti Northern fi Southern jidduutti gaggeeffame kanarratti Northern advantageewwan baay'ee qaba ture. Most of the advantage qaba ture. Isaan keessa it had more state, a much bigger population, more skilled labor, far more industry, more railways, much greater agricultural production, except for cotton, much great financial wealth, and also naval power to block the south and cut the south of essential import. Amma maalin caala Northern maalin caala tokkoffaa irratti isteetiiwwan baay'ee qaba. Isteetii meeqa qaba inni 23 qaba inni. Southern 11 qaba inni. Kanaafuu isteetii baay'ee jira jechuun much bigger population qaba. Uummata baay'ee qaba. Uummata baay'ee kiicha immoo more skill labor jira. Warra baratanii beekumsa qabaatanii hojjetaniitu jira. Kanarra darbee immoo industry irratti based kan inni ta'u Northern mitire more industry qaba. Kanarraa kan hafe more railway qaba jechuun daandii baaburaa baay'ee qaba. Much greater agricultural production qonna iyyuu isa Northern turre caala qaba. Garuu kotoniidhaan alatti kotonii kan oomishu Southidha. Isaan oomisha jirbiitiin baay'ee beekamu warri Northern garuu agriculture kaawwaniin baay'ee beekamu. Kanarraa kan hafe immoo much greater financial wealth qabeenyota economy isaanii guddisuu danda'an baay'ee qabu warri Northern and also naval power humna galaanarraas maalii qabu baay'ee qabu. Kun immoo South maalii gochuudhaaf block gochuudhaaf akkasumas South immoo addaan kutuudhaaf hojii isaanii sana addaan kutuudhaaf wanna isaan biyyoota birootirraa argatan import godhanii biyyoota birootirraa wanta isaan barbaachisu biyya isaaniitti kanas fidassan naval power waa'ee qabuuf akka isaan biraan geenye block godha akka isaan biraan geenye immoo katis ittiin gochuu danda'u jechuudha warri Northern. Inni kun one advantage. Although the British and the French government and the ruling class sympathized with the South King Cotton, they were not strong enough to intervene the war on the side of the South. Ta'u amma Britain fi French yeroo sana governmentiin kunniin lamaan eenyudha kan isaan gargaaraa turanii South gargaaraa ture. Sababbiin isaa maalidha? King of Cotton jedhanii irraa gahee argachaa ture waa'ee ta'eef King of Cotton jedhanii isa gargaaraa ture warra South. Yaa ta'u malee waraana keessa jidduu galuudhaanii waraana kanatti saayidii eenyuutiin taa'uu hin dandeenye saayidii South'itiin ta'uu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee cimoo miti, strong miti warra Northern'itiin wal bira qabnee ilaallu jechuudha. Nevertheless, the Northern did not win easily because the South are initially better general and fought with a great determination and the defensive power of Fire Army favored the South. Amma jiruu jalqabaatiif waraanni kun si'a lama kan inni gaggeeffame. Initially kan jedhamu South fi Northern jidduutti kan gaggeeffame. Initially kan jedhamu irratti Northern akka salphaatti mo'achuu hin dandeenye hin moones hin mo'ame jechuudha. Easily win ta'e hin mo'ame. Northern sababiin inni mo'ameef maalidha? Warri South jeneraala
gaggaarii jeneraal waa hojjechuu qaban yookaan abbootii aangoo waraana irra hojjetan ciccimoo qabu. Lammata immoo waraanumayyuu yoo waraanan xiyyeeffannaa guddaadhaan great determinationidhaan kan isaan waraanaa turanii kanarraa kan ka'e defensive power fi fire army isaanii baay'ee cimsachuudhaan saawuziidhaaf favorii guddaa ture waa'ee ta'eef noorzerin si'a jalqaba initial irratti mo'achuu hin dandeenye jechuudha. They were lasted from 1861 and 1865 and climbed the life of to 620,000 people amma yeroo sanatti ka bara 1861 hanga 65 jidduutti waraanni kun kan inni gaggeeffamaa ture 61 jammaree 65 tti xumurame. Waraanni kun lubbuu namoota meeqa ajjeeseera 600,000 fi 20,000 ajjeesuu danda'eera jechuudha yookaan immoo lubbuu isaanii dabarsuu danda'eera. The Northern motive for making the war a struggle against slavery was more acceptable. Amma Northern successionii kana dhiisee garamitti xiyyeeffachuutti jalqabee waraana kanarratti gara slavery as deebuu jalqabe. Against slavery xiyyeeffachuu jalqabe, motivationii gochuu jalqabe. Kanarraa kan ka'e inni kun baay'ee fudhatama argateefira warra Northernitiif. Egaa waraana jim jedhee uummaticha muluu kan waraanu ta'e hin dandeenye waan ta'eef jeneraala gaggaarii qaba jennee irra duratti kanarraa yeroo preparation isa barbaachisa. Sababii kanarraa kan ka'e maalii godhee against ta'uudhaan warra slavery against ta'uudhaan maalitti seenee motiif ta'uudhaan gara waraanaatti seenee jechuudha. This making a civil war struggle against slavery will make it political and moral impossible for any European government to support the Confederate because slavery is now regarded in Europe as obsolete, totally wrong and totally indefensive. Amma yoo slavery irratti xiyyeeffate biyyoonni Eurooppaa garagaraa maalii gochuu hin danda'anii saawuzii gargaaruu hin danda'an biyyoonni Eurooppaa garagaraa sababiin isaa maali waa'ee ta'eef sababiin isaa slavery'n akkuma addunyaatittuu akkuma Euroopaatittuu iyyuu seera cabsuu walumaa galatti waan dogongoraa yookaan immoo waan walumaa galatti hin fudhatamne waa'ee ta'eef Euroopa keessatti hin fudhatamu waa'ee ta'eef jechuun slavery kun dhaabbachuuf deemaa jira waa'ee ta'eef kanarraa kan ka'e maalitti xiyyeeffatan isaanii gara slavery irratti xiyyeeffatan. Slavery kun politically and morally impossible for European government politically akkasumas morally saawuzii gargaaru irratti hin dandeessisu jechuudha. Hin dandeessisu. September 1862 Lincoln issued the Emancipation Proclamation to become effective as January 1st 1863. Egaa Lincoln issue tokko yookaan doktoriinii tokko yookaan yaada tokko kan inni fideef Emancipation Proclamation kan jedhamu yaada kana qabatee as beechuudha. Yaadni kun maalidha? Free gochuu yookaan slave yeroo sana ture state America keessa jiru free gochuudha jechuudha. Yaada akkas jedhu qabe. Proclamation kun maal jedha? Says that all slave in a rebel held territory will be free as January 1st 1863. Egaa akka yaada isaatitti proclamation kun maali jedha? Stateewwan Ameerikaa keessa kan jiran garboonni stateewwan Ameerikaa keessa jiran hunduu maali ta'uu qabu? Free ta'uu qabu jedheetu yaada kana proclamation kana maali godhee labsee jechuudha. The proclamation helped the Northern required African American troops and many African American troops did serve with the distinction in the Northern Army. Amma gaafa kana ka maali ta'anii egaa yaadichi kan dhufe kun proclamation kun kan dhufe eenyudhaa fi warra Northernitiif fide eenyudha xaqama eenyu fayyada slaveroota kan inni baay'inaan fayyadu. Kanaafuu African American slaver kan jedhaman Afrikaanotaaf hidhamanii Ameerikaa keessatti hojjechaa kan jiran isaan kunniin maali ta'anii gara Ameerikaa yookaan immoo warra army wattaadaroota Ameerikaa humna waraana Ameerikaatti makamuudhaan mirga isaaniitiif maali ta'uu jalqabanii isaanis waraanuu jalqabanii jechuudha. The proclamation also damaged the South by encouraging slaves in the Confederate to run away from the plantation, especially when the Northern Army advanced into the South. Gaafa kana ka proclamation kanaan booddee warri saawuzii keessa jiran maali ta'uu saawuziin maali ta'uu jalqabde damage ta'uu jalqabde yookaan kufuu jalqabde. Sababiin kufuu ishee maali ishiin slavery achi keessa jiru miira horatee jaalala yookaan immoo Northernidhaaf qabaatu saawuziidhaaf qabaatu sana hir'iseetu maalii gochuutti jalqabe gara bilisa bahuu ofiisaatii bilisa bahee ofiisaatii jireenya gaarii jiraachuudhaaf Northernitti bakamuudhaa ka'e. Kanaafuu confederation keessa kan jiran uummanni saawuzii maali ta'anii plantation irratti kan hirmaatan jechuun qonna irratti mitiree kan isaan hirmaatan qonna irratti kan hirmaatan sunniin maali ta'anii hin The proclamation also damaged the Southern by encouraging slaves in the Confederacy to run away from the plantation, especially when the Northern away advanced into the Southern. Amma proclamation kun erga adeemsifameen booddee saawuziin maali ta'aati kan inni dhufe dadhabaati kan inni dhufe. Saawuziin sababiin inni dadhabeef slavery saawuzii keessa jiraatan
encourage ta'aniiru yaada proclamation maal ta'aniiru jajjabaataniiru yookaan keessa isaanii gaga'eedha maal ta'uuf bilisa ba'uudhaaf sababii kanarraa kan ka'e pilaanti gochaa kan turan yookaan oomisha isaan oomishaa turan sana dhiisaniitu garamitti makamuu danda'anii gara noorzaniitti makamuu danda'an keessattuu yoomi yeroo humni waraana noorzanii gara saawuziitti akkana siqa guddachaa dhufu jechuudha. In April 1865, the Confederate was finally defeated unconditionally and completely. Egaa bara 1865tti warri saawuzii guutummaan guutuutti maali ta'aniiru kufaniiru. Odoo itti yaadin akkasumas immoo walumaa galattis maali ta'aniiru kufaniiru jechuudha. Sababiin kufuu isaanii proclamationii eenyu fidisanii Abraham Lincoln fideedha jechuudha. A few days later on April 14, 1865, Lincoln was assassinated by a Southern fanatic named John Wilkes Booth. Egaa bara 1865 April 14 egaa April tokkodha kan inni xumurame first April irratti erga waraanni xumurame booddee bara 1865 irratti Abraham Lincoln maal ta'e in ajjeefame jechuudha. Eenyudhaan ajjeefame lammii isaan saawuzii keessaa qaban nama John Wilkes Booth jedhamuun Abraham Lincoln maal ta'e ajjeefame jechuudha. The Civil War decided on once and for all issue of the succession and slavery. Egaa civiliin waariin kun si'a jalqabaatiif maalii gochuu kan danda'e successionii addaan qoqqoodamuu fi slavery kan jedhu kana maalii gochuu danda'eera xumuruu yookaan immoo dhaabuu kan danda'e jechuudha. Both in by the victory of the northern kun immoo lamaanuu kan successionii kun gara unionitti jijjiirame slavery kun bilisa free bahuudhaan maali ta'e hunduu kan xumurame moo'icha warra noorzaniitii jechuudha. After civil war, southern political leader had virtually no impact on the immediate post-war decision. Egaa erga waraanni jalqabee akkuma waraanni xumurameen booddee post-war decisionii booda erga waraanni xumurameen booda waliigaltee baay'eedha miti kan isaan mallatteessan. Waliigaltee san irratti southern political leaderii kan turan warri southern hoogganaa turan impactiin yookaan immoo dhiibbaan isaan gochuu danda'an hin jiru jechuudha. Dhiibbaa gochuu hin dandeenye. Dhimma noorzanii irrattis ta'e dhimma southern irratti walumaa galatti mari'achuu fi murteessuu kan danda'u eenyudha warra noorziti jechuudha. Warri southern political leaderii amma impact uumaatuun qaban jechuudha. Those several amendments to the US Constitution were made. Egaa amendment kan jennu kuni constitutionii fooyyessuudha. Baasuu don taane fooyyessuudha. Isa ture sana xiqqoo fooyyessuudha. Kanaafuu constitutionii baay'een yookaan heerri biyyattiin baay'een Ameerikaa keessatti maali ta'eera amendment ta'eera yookaan fooyyeera. Isaan keessaa 13, 14, 15 constitution kan jedhamantu jira. Inni 13 kun maal haasaa? The 13 abolished slavery. Slavery jibbuu yookaan slavery maali gochuu balaaleffachuun maalirra constitutionii miqaffaarraa 30 jechuudha. Isa 13ffaan. Inni 14ffaan immoo grant citizen to formal slavery. 14ffaan maal jedhaa? Warra slavery wan jecha jiran Ameerikaa keessa jiraniif lammummaa kennuufi kan jedhudha jechuudha. Lammummaa kennuufi kan jedhudha. Inni 15ffaan immoo allow them to vote. Mirga dubbachuu yookaan mirga filachuu kennuufi kan jedhudha jechuudha. Constitutionii kunniin amendment ta'aniiru jechuudha. Egaa inni kuni paartii isa shanaffaa Ameerikaa Civil War kan jedhuuf isa xumuraati. Inni itti aanu immoo the Eastern Question kan jedhudha. Waan amma dhumaatti nu hordoftaniif galatooma.